Bonjour à Oh, tous. Et aujourd'hui, nous aurons une présentation du docteur Pellini. La présentation sera sur le thème de l'hémorragie postpartum. You can go ahead and get started. Thank you. okay. Good morning. I have actually, let me see if I'm running. There we are. I actually see, I'm not sure if you're seeing the same thing. I have a white box that sort of appeared in the middle of my slides. It says, oh, let me see if I can just, oh, there it goes. It went away. All right. It doesn't show for us, so it's Okay. Okay. I was going to say never a presentation without some technical challenging. So good morning. A pleasure to speak with everyone today. Bonjour. Je suis bien content de faire une présentation aujourd'hui. I hope everyone's family and friends are remaining healthy, as well as everyone themselves on the phone call remain in good health. J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que tous vos proches. Our topic this morning, we will be discussing postpartum hemorrhage. Alors, ce dont je vais vous parler ce matin, c'est de l'hémorragie postpartum. The significance of this topic cannot be overestimated or underestimated. On ne peut pas sous-estimer l'importance de ce sujet. Postpartum hemorrhage is the leading recognized cause of maternal death worldwide. L'hémorragie postpartum est partout dans le monde, c'est reconnu comme étant la principale cause de létalité chez la mère. It is one of the top two, along with hypertensive emergencies, causes of mothers dying shortly after their babies are delivered in your country and also in my country. C'est l'une des deux causes les plus importantes de décès chez la mère, avec les problèmes d'hypertension. Et ceci, c'est autant dans votre pays que dans le mien. What I would like to do for to start our discussion is review what I'm hoping to achieve today, some of our course objectives. Alors, and that, oh, I'm sorry, Doris. No, that's fine. Okay, and that would be to define postpartum hemorrhage, to discuss the causes, as well as our ability to make the diagnosis, how we can plan and prevent it from happening, and then also specifically talking about today some of our non-surgical management options. Alors, une des choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des prises en charge qu'on peut faire, les prises en charge non chirurgicales que l'on peut faire pour régler ce problème-là. I wanted to specifically focus on the non-surgical or medical or minimally invasive management options, because these will always be first line management treatments for postpartum hemorrhage. Alors, je voulais surtout vous parler des manières non invasives ou non chirurgicales qu'on peut utiliser pour prendre en charge l'hémorragie postpartum, parce que ce sont toujours les traitements de première ligne. And it will also give me the opportunity during a future lecture to then concentrate specifically on the surgical management
of postpartum hemorrhages. So I get to actually, I'm able to perform 2 lectures from one topic. Alors, ça va aussi me permettre de consacrer un autre séminaire sur les options chirurgicales pour traiter le problème. Alors, ça va me faire deux présentations sur le même sujet. One of the challenges when it comes to dealing with postpartum hemorrhage is actually how we define it, because it's actually based on a volumetric amount of blood loss that occurs following delivery. Une des choses qu'il faut préciser, c'est la définition parce que c'est basé sur le volume sanguin qui a été perdu. And what's challenging about that is we are traditionally very inaccurate with our ability to estimate blood loss following delivery. Et un des problèmes avec ça, c'est qu'on n'est pas vraiment très précis dans nos estimations de perte de volume sanguin. In the past, hospitals would record an estimated blood loss based on a visual appreciation of what they thought had occurred. Dans le passé, les hôpitaux, ils notaient une estimation de la perte de sanguine. Ils basaient ça sur ce qu'ils voyaient. And what many studies have found is that we often will underestimate or underappreciate the amount of bleeding that actually occurs following delivery. Et depuis, de nombreuses études nous ont montré que on sous-estime souvent la quantité, le volume de sang qui a été perdu. Our hospital and many others have switched from estimating blood loss to performing a qualitative blood loss analysis. Et maintenant, à notre hôpital, on a changé de méthode et puis on essaie plutôt de trouver, d'aller avec la qualité de la perte sanguine. And qualitative blood loss is performed by using graded cylinders and also weighing some of the surgical sponges that we collect blood onto to provide a more accurate estimation of the amount of blood actually encountered. Okay, the first thing was cylindrical. Yeah, a cylindrical container or Okay. a volumetric container. OK. Alors, une des méthodes qu'on utilise, c'est l'utilisation d'un contenant qui mesure le volume. Et l'autre aussi, c'est qu'on peut peser le matériel, comme par exemple des éponges qui ont été utilisées. So while it is a little bit more it's more complicated to calculate a qualitative blood loss, we feel that it's more accurate of the actual blood loss that occurs. Alors, c'est plus compliqué à mesurer, mais c'est aussi beaucoup plus précis. So using qualitative blood loss, we define postpartum hemorrhage as greater than 500 cc's of blood loss following a vaginal delivery or 1,000 cc's of blood loss following a cesarean section that takes place within the first day of delivery. Alors, maintenant, ce qu'on considère une hémorragie postpartum, c'est plus que 500 cc de sang après un accouchement vaginal et plus que 1000 cc
après une césarienne. Second, continued blood loss that occurs after the first day and even up to 3 months following delivery is what's referred to as secondary postpartum hemorrhage. Bon, l'interprète vous demande pardon. Je n'ai pas précisé que les quantités que j'ai nommées il y a une minute, c'est dans la première, ça doit se produire dans la première journée, la journée même de l'accouchement. Et les pertes sanguines qui vont se produire après le premier jour et jusqu'à 3 mois après l'accouchement, ce sont des hémorragies secondaires. And what's most important there, and what's most important is recognizing that the causes of postpartum hemorrhage that occur early or late can be quite different and need to be treated differently. Alors, ce qui est très important, c'est de reconnaître que la cause de l'hémorragie postpartum, celles qui arrivent tôt, la même journée, et celles qui peuvent se produire plus tard sont des causes peuvent être des causes très différentes. Il faut en être conscient et réagir de la manière appropriée. When we think of primary causes of postpartum hemorrhage, these are reasons that hemorrhage occurs usually shortly after or within the first 24 hours of delivery. Bon, alors, les causes qu'on appelle les causes primaires des hémorragies postpartum, ce sont celles qui se produisent dans les premiers 24 heures, tout de suite après la naissance et jusqu'aux premiers 24 heures. The most common cause of postpartum hemorrhage is a result of uterine atony. Bon, alors, la cause la plus fréquente et la plus importante, c'est l'atonie de l'utérus. This occurs after the separation of the placenta from the uterus. Et ça se produit une fois que le placenta est sorti, Where the uterus is unable to contract adequately enough to prevent ongoing bleeding. et alors ça se produit après l'éjection du placenta et à ce moment, et lorsque l'utérus n'est pas capable de se contracter suffisamment pour arrêter le saignement. Unlike other muscles in our body, a woman's uterus, which is made of smooth muscle, cannot voluntarily contract. Alors, au contraire des autres muscles, l'utérus est fait de muscles lisses et il n'est pas capable de se contracter volontairement. So atony or continued bleeding will result, continued bleeding will result following delivery in the presence of uterine atony. Alors, lorsque l'utérus est atonique, le saignement ne peut pas arrêter. The second common cause of postpartum hemorrhage shortly after delivery includes obstetrical lacerations. Et la deuxième cause la plus fréquente d'hémorragie postpartum tout de suite après l'accouchement, ce sont des lacérations. Following a vaginal delivery, these are most often in lacerations that occur within the vagina or the cervix. Et ce sont des lacérations après un accouchement vaginal qui vont se retrouver soit dans le vagin, soit à l'utérus. At the time of cesarean section, the uterine incision or
other surgical incisions can be a source of continued bleeding. Bon, si l'accouchement s'est fait par césarienne, à ce moment-là, ça peut être causé par l'incision. And rarely, uterine rupture can occur, most often in women that have had cesarean sections in the past that can result in catastrophic hemorrhage. Bon, alors, une autre cause, mais qui est rare, c'est que chez des femmes qui ont eu d'autres césariennes avant, ça peut causer une rupture de l'utérus et ça va causer un saignement qui est catastrophique. Congenital causes are also, or congenital reasons are also causes of postpartum hemorrhage. Alors, il y a aussi des raisons congénitales pour lesquelles une hémorragie postpartum peut se produire. These congenital diagnoses are rarely unknown prior to delivery. Et ces diagnostics congénitaux, c'est très rare qu'on ne les connaît pas avant l'accouchement. These would include conditions like hemophilia or platelet disorders, or other medical conditions that would result in increased or excessive bleeding following delivery. La plupart du temps, ces causes-là, ce sont des choses comme, par exemple, l'hémophilie ou bien des troubles des plaquettes ou toute maladie qui peut causer des problèmes de coagulation. Acquired bleeding disorders can also be a serious cause of postpartum hemorrhage. Et aussi des problèmes de saignement, disons, qui sont acquis, peuvent aussi causer des hémorragies postpartum. One of the reasons that acquired bleeding disorders might occur following hemorrhage is the exhaustion of our liver's ability to produce blood clotting factors. Bon, une autre raison, c'est que le foie peut devenir incapable de produire les agents de coagulation. And what is most important in these situations is recognizing that it is the use of various blood products that will help treat the hemorrhage and not necessarily some of the medicines or surgical options that we will be talking about. Et ce qui est important lorsque ces situations-là se produisent, c'est l'utilisation de produits sanguins qui vont traiter l'hémorragie. So how is it that we make the diagnosis? And as I mentioned earlier, our ability to appreciate blood loss or measure blood loss is somewhat limited. Alors, notre capacité à... Can you repeat this, please? Yeah, absolutely. How we make the diagnosis of postpartum hemorrhage is challenging because of our inaccuracy when it comes to estimating actual blood loss. OK, alors, ce qui complique le diagnostic des hémorragies postpartum, c'est les difficultés que nous éprouvons à estimer correctement la quantité de sang qui a été perdue. I think a simple
rule that I was once taught is attending the number of deliveries or births that I have, you develop an appreciation of the amount of bleeding that seems normal. Je pense que l'une des règles très simples que j'ai apprises il y a très longtemps, c'est que après avoir vu autant de naissances que j'en ai vu, on finit par développer une connaissance, on finit par savoir ce qui est normal comme perte sanguine et ce qui ne l'est pas. So at the time of delivery, any bleeding that seems greater than what you would normally expect could be a concern for a developing postpartum hemorrhage. Alors, au moment de la naissance, tout saignement que vous pouvez voir et qui dépasse ce à quoi vous vous attendez normalement, ça constitue une raison pour s'attendre à une hémorragie postpartum. Signs of hypovolemia in a woman after delivery can be very worrisome as far as the development of postpartum hemorrhage. Alors, les signes d'hypovolémie chez une femme qui vient d'accoucher peuvent être assez inquiétants. If we start to see a drop in blood pressure or an increase in heart rate or other complaints such as dizziness or confusion in our patient, this could suggest a significant blood loss has already occurred. Alors, si vous remarquez que la patiente a une baisse de sa tension artérielle, une augmentation du rythme cardiaque et qu'elle est confuse ou étourdie, c'est déjà un signe qu'elle a perdu plus de sang que ce qui est normal. A challenge in this clinical example is that the bleeding never usually occurs so quickly that these signs are noticed early. Mais ce qui complique les choses, c'est que ces saignements-là n'apparaissent pas si vite que vous pouvez tout de suite identifier qu'il s'agit d'une hémorragie postpartum. Changes in vital signs, whether it be blood pressure or heart rate, are changes that usually occur over an extended period of time. Habituellement, les changements dans les signes vitaux se produisent sur une période un peu plus longue. So it's important for us to be able to observe and then follow these vital sign trends over a period of time to make sure we appreciate hemorrhage. Alors, c'est important d'observer les signes vitaux sur une période assez longue afin d'être capable d'identifier une hémorragie postpartum si elle se produit un peu plus tard que immédiatement après l'accouchement. Blood count or a laboratory hematocrit or hemoglobin are poor indicators of ongoing bleeding. Et une numération globulaire, ce n'est pas un bon indicateur. And that is because when we draw blood to send to the lab, it can take anywhere from 30 to 40 minutes to get those results. And during that time, there still be ongoing blood loss. Et la raison pour cela, c'est que quand on fait un prélèvement sanguin, on l'envoie au laboratoire, ça peut prendre 30 à 40 minutes à avoir les résultats. Et pendant cette période de temps, le saignement continue. If available, a fibrinogen level is very useful at predicting acquired coagulopathy. Si c'est possible, obtenir un taux de fibrinogène est très utile pour déterminer s'il y a hémorragie postpartum. So in the setting of low fibrinogen after delivery, what is most important is to recognize that
this condition needs to be treated with separate blood products and not some of the medicines that we're going to be reviewing. Bon, alors, ce qui est important dans le cas où la patiente a un faible taux de fibrinogène, c'est de reconnaître qu'il faut traiter ça avec des produits sanguins et pas avec des médicaments dont on va parler sous peu. This pictograph is something that we have in our hospital to help us estimate blood loss based on the amount of blood that is covering these commonly used drapes and dressings on our obstetrical unit. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est ce qu'on utilise dans notre unité à nous pour évaluer l'importance de la perte sanguine. So on the top level here, these drapes are often placed underneath our mothers as they are giving birth. Bon, alors ce qu'on voit ici, le drap rosé qu'on voit dans l'image, dans la première rangée, c'est ce que l'on place sous la mère au moment où, avant qu'elle accouche. And you can see through these 4 examples, there is a different amount of blood that is staining each of these four drapes. Et vous voyez que chacune de ces 4 draps ou piquets est tachée avec du sang et les taches sont de tailles différentes. So these pictures allow us to quickly estimate the amount of blood loss based on the percent of the drape that is actually saturated with blood. Et ici, alors ces images-là nous permettent d'évaluer très rapidement la quantité de sang qui a été perdu. And we also have other similar examples for sponges that we used at the time of delivery, or even the bottom row here with these larger laparotomy sponges that we use at the time of surgery. Alors, dans les autres rangées, vous voyez des éponges de différentes tailles et aussi celles que l'on utilise pour les laparotomies. Et le principe d'évaluation, c'est le même que pour le drap ou le piqué qu'on utilise dans la rangée du haut. And these charts are widely available and present in a number of obstetric hospitals throughout the world to help provide that estimation. Et ces illustrations-là sont disponibles partout et différents hôpitaux à travers le monde les utilisent dans leurs unités d'obstétrique. One of the most important changes in the management of postpartum hemorrhage involves protocols to anticipate and prevent postpartum hemorrhage. Alors, l'un des protocoles, c'est pour traiter les hémorragies postpartum, la première chose, c'est la prévention. Our institution has, our institution will a number of times each year perform simulation of postpartum hemorrhage management with all of our unit personnel. Dans notre institution, nous nous exerçons en faisant des simulations plusieurs fois par année avec tout notre personnel. This allows us to work with our
doctors, nurses, our technical partners, and our blood bank to review simulations where we are able to identify strategies that work best at treating hemorrhage when it occurs. Alors, lors de ces simulations, nous sommes en mesure de... nous travaillons avec notre personnel, nos techniciens, avec les médecins et les infirmières, et ça nous permet d'identifier et de remédier aux causes et des hémorragies, et ça nous permet aussi de les prendre en charge. At our institution, when encountering a postpartum hemorrhage, our hospital will activate what is called a code crimson. À notre institution, lorsque une hémorragie postpartum se produit, nous allons mettre en place ce que nous appelons le code rouge. C'est pas rouge, c'est crimson, c'est... When this je crois. happens, the providers are alerted to the occurrence of a hemorrhage and are able to report to our labor unit quickly to assist with the management. Alors, lorsque ce code est activé, notre personnel va se rendre très rapidement dans l'unité d'obstétrique où le problème est en cours, et il va être en mesure d'agir très rapidement pour régler ce problème-là. We also have a postpartum hemorrhage box, which includes our medicines and various supplies used to treat postpartum hemorrhage. Nous avons aussi un coffret qui contient le matériel dont nous avons besoin pour contrôler et pour cesser l'hémorragie postpartum. Part of our planning is to also identify women at risk for postpartum hemorrhage. En ce qui concerne la planification, nous identifions les femmes qui sont à risque de développer une hémorragie postpartum. And here includes a number of different risk factors. And I highlight that to mention, unfortunately, in the case of postpartum hemorrhage, most occur without any identifiable risk factors. Alors ici, nous avons une liste des causes possibles. Ne présente pas ces causes possibles-là. So while it is important to recognize risk factor, because this most often occurs without any identifiable risk factor, all women are considered at risk for experiencing postpartum hemorrhage. Bon, alors, puisque la plupart du temps, les hémorragies postpartum se produisent chez des femmes qui ne présentent aucune des causes possibles, à ce moment-là, nous considérons que toute femme est à risque d'une hémorragie postpartum. Another strategy that we have adopted includes active management of the third stage of labor. Et une autre stratégie que nous avons développée, c'est une prise en charge active de la troisième phase du travail.
And this has been shown to significantly reduce the chance of postpartum hemorrhage. Et ça, il a été prouvé que cette stratégie-là prévient l'apparition d'hémorragie postpartum. Active management of the third stage of labor involves the delivery of the placenta shortly after the birth of the baby. Alors, cette prise en charge active de la troisième phase du travail inclut la sortie du placenta très rapidement après la naissance du bébé. And we do this by applying traction on the umbilical cord after the baby has been separated from the umbilical cord. Et notre façon de procéder pour faire ça, c'est d'appliquer une traction sur le cordon ombilical après que le bébé en ait été séparé. We also administer medicines to help with uterine contraction immediately at the time of delivery. Et ce que l'on fait aussi, c'est qu'on donne un médicament qui, immédiatement après l'accouchement, on va administrer à la mère un médicament qui va empêcher que l'hémorragie se produise. So it's these two elements, the delivery of the placenta and the use of medicines to help the uterus contract, which make up active management of the third stage of labor, which has been shown to decrease the risk of hemorrhage. Alors, ces deux choses-là, la prise en charge active de la troisième phase du travail et l'administration de médicaments qui vont provoquer des contractions utérines sont les deux choses qui font que nous pouvons éviter les hémorragies postpartum et ça marche. Our management of hemorrhage depends on the cause. La prise en charge de l'hémorragie va dépendre de sa cause. Bleeding lacerations, we surgically repair. Alors, s'il y a des lacérations, à ce moment-là, on les répare par chirurgie. Coagulopathies, we correct by replacing the blood products that have been lost. Alors, nous corrigeons les coagulopathies en replaçant le sang qui a été perdu. And uterine atony, we treat with a combination of uterine massage, various medications, and uterine tamponade techniques when necessary. Alors, s'il s'agit d'un utérus qui est atonique, on va procéder à un massage de l'utérus. On va administrer des médicaments et aussi on peut faire une tamponnade et procéder à une chirurgie. Sometimes a number of these reasons may be present. Parfois, il peut y avoir des raisons pour ça. So for example, atony, uterine atony, or a bleeding laceration, if not treated timely, can eventually result in a coagulopathy. Alors, par exemple, si on est en présence d'un utérus atonique, ou bien s'il y a présence de lacération qui cause le saignement, si on ne réagit pas rapidement,
la situation peut dégénérer et à ce moment-là, causer des problèmes de coagulation. Which is why the first step in treating postpartum hemorrhage is the prompt recognition of it. Et c'est la raison pour laquelle la première étape que l'on utilise pour contrôler, régler le problème est si importante. At our hospital and in many hospitals where we review cases of maternal death from hemorrhage, the common or a common finding is that there may have been a delay in the recognition of hemorrhage severity. À notre hôpital, lorsque nous revoyons les cas de décès maternel à cause d'une hémorragie postpartum, on constate que la plupart du temps, c'est parce qu'il pourrait y avoir eu un délai dans le traitement de l'hémorragie. This picture is meant to display the way we provide uterine massage after vaginal delivery. Et l'illustration que vous voyez ici, ça vous montre comment on procède au massage de l'utérus après l'accouchement. So this would be something that we would attempt to perform in the case of hemorrhage that is caused by uterine atony. Et ça, c'est ce que on fait lorsque on est en présence d'hémorragie postpartum qui est due à un utérus qui ne contracte pas. So in this example, one hand is placed externally on the woman's abdomen. Alors, on voit ici qu'il y a une main que l'on pose à l'extérieur du ventre de la mère. Downward pressure is applied with that hand. On applique une pression vers le bas avec cette main-là. And then with the opposite hand, which is placed vaginally, compression is provided from below. Et avec l'autre main, on va on va faire une compression par en bas. And what this accomplishes, or this will help with the uterus's ability to contract, to prevent bleeding, and to correct or eliminate atony as a cause. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider l'utérus à se contracter et à empêcher le saignement. The medicines that are commonly used to treat postpartum hemorrhage should be immediately available in areas of the hospital where women are in labor. Alors, les médicaments que l'on utilise pour le traitement de l'hémorragie postpartum devraient être présents dans les unités de l'hôpital où les femmes accouchent. These medicines can be used together and in sequence. Et ces médicaments-là peuvent être utilisés ensemble ou bien de manière séquentielle. They can be also repeated, sometimes often. On peut aussi répéter leur administration et parfois on peut répéter l'administration assez souvent. The first medicine that is commonly used is oxytocin, sometimes known as Pitocin. Alors, le premier médicament que l'on utilise à ce moment-là, c'est de l'oxytocine qu'on appelle parfois pitocine. We administer this through an IV for all of our patients immediately at the time of delivery. Et ça, nous l'administrons à tous nos patients immédiatement après l'accouchement et c'est administré par voie intraveineuse.
If bleeding is continuing, we are able to use other medicines like Methergin. Si le saignement continue, on peut utiliser d'autres médicaments comme le Methergin. Methergin can be given both as a shot or an injection, but also available as a pill. Alors, Methergin, on peut l'utiliser en injection ou en comprimé. And this medicine can be repeated every 2 to 4 hours as needed. Et on peut l'utiliser à tous les 2 à 4 heures au besoin. Methergin is avoided in women who have hypertension or high blood pressure. Alors, chez les femmes qui souffrent d'hypertension, nous évitons d'utiliser la Methergin. Hemabate is another medicine that can be given to help slow down bleeding. Hemabate, c'est un autre médicament qu'on peut utiliser pour ralentir le saignement. This is only available as an injection, but can be given every 15 to 90 minutes as needed for up to 8 total doses. Et ce médicament-là est seulement disponible par injection et on peut l'administrer au besoin à toutes les 15 à 90 minutes jusqu'à 8 doses. Methergin and Hemabate must be kept refrigerated, which does sometimes limit their availability in certain institutions. Methergin et l'Hemabate, ce sont des médicaments qui doivent être gardés au froid, être réfrigérés et ça peut limiter leur disponibilité dans certains hôpitaux. Cytotec is a often used medicine to also treat postpartum hemorrhage. Cytotec, c'est un autre médicament que on utilise fréquemment pour le traitement de l'hémorragie postpartum. Cytotec is inexpensive and is able to be stored at room temperature. Alors, Cytotec, c'est un médicament qui est peu dispendieux et que l'on peut conserver à la température de la pièce. This is a medicine that we often use at our hospital. C'est un médicament que nous utilisons assez souvent dans notre hôpital. Cytotec is placed rectally at the time of postpartum hemorrhage. Alors, c'est un médicament qu'on administre de manière rectale. Tranexamic acid is a relatively newer medicine that is used to help treat postpartum hemorrhage. Alors, l'acide tranexamique, c'est un médicament que l'on utilise, disons que qu'on utilise depuis plutôt récemment. And this medicine actually has extensive use and experience in trauma surgery. Et c'est un médicament qu'on utilise énormément dans les cas de trauma. It is given as an IV infusion. On l'administre de manière intraveineuse. It can be repeated in 30 minutes after the initial dose. Et on peut réadministrer à tous les 30 minutes. But has been shown to be most effective if administered within 2 hours of delivery. Cependant, on a trouvé que son efficacité est meilleure lorsque il est administré durant les 2 premières heures après l'accouchement. So it does not seem to be as effective an option for women that are experiencing later or delayed postpartum hemorrhage. Alors, ça ne semble pas être aussi efficace chez les femmes qui vont faire une hémorragie postpartum plus tard. This is a picture of a uterine tamponade balloon.
Alors ça, c'est une illustration qui nous montre c'est quoi une tamponnade de l'utérus. There are 4 elements or parts to this tamponade balloon. Alors, il y a 4 parties dans ce ballon de tamponnade. There is what's referred to as a Toomey syringe. Alors ici, on a une seringue. There is a Foley catheter. Ensuite, un cathéter de Foley. There is a condom Il y a un condom that is filled with water. que l'on a rempli. Alors, le condom est rempli d'eau. And then a suture or a stitch to keep this balloon inflated. Et il y a aussi un point de suture qui fait que le ballon reste gonflé. This diagram shows the insertion technique for the Foley or for the condom tamponade. Et cette illustration ici vous montre comment on procédait à l'insertion de la tamponnade à l'aide du condom. I'm going to describe a little modification of how we inflate the balloon. Alors, je vais vous montrer une petite modification dans la manière de procéder que nous utilisons pour gonfler le ballon. So in the case of postpartum hemorrhage that is caused by atony, and that's also very important to realize that this tamponade balloon is going to be most effective in treating atony as the cause. Ici, on utilise ça pour dans les cas où l'hémorragie est causée par un utérus atonique. So what is first done is the cervix needs to be visualized by placing a speculum into the vagina. Alors, premièrement, on doit repérer le col de l'utérus en insérant un spéculum. A device like ring forceps or a type of clamp is placed on the anterior lip or the top lip of the cervix. Alors, un forceps annulaire ou un clamp sont placés dans le vagin et ça va jusqu'au col de l'utérus un petit peu plus loin. The deflated condom tamponade is inserted then into the uterus through the open cervix. Ensuite, on place le condom dans l'utérus. À ce moment-là, le condom n'est pas gonflé. So in this picture here, this is meant to represent the deflated condom. Here is the suture around the base of the condom, and then this tube here is meant to represent the Foley catheter. OK. Alors, ce que vous voyez dans la deuxième image en haut, on voit le condom qui n'est pas gonflé, qui est dans l'utérus. Ensuite, on voit qu'il y a le petit point de suture qui va le garder fermé et la longue tige qui va dans le vagin qui sort du corps. Ça représente le cathéter Foley. Once the condom is inserted into the uterus, the Toomey syringe in the previous slide is then used to inflate the condom with water. Et à ce moment-là, une fois que le condom a été placé dans l'utérus, on va utiliser la seringue de Toomey pour le gonfler. In this example, they're using an IV bag hung to gravity to inflate the condom. Bon, dans l'illustration ici, on voit qu'on utilise un sac pour administrer les médicaments par voie intraveineuse et c'est les suspendus et c'est la gravité qui
qui va envoyer l'eau dans l'utérus pour gonfler le condom. And while this is an option, it would probably take too long for this balloon to fill by hanging this bag to gravity. Alors, c'est certainement une option, mais ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps pour que le ballon se remplisse d'eau. That is why using the Toomey syringe would allow the condom to be filled with water much more rapidly in the case of postpartum hemorrhage. Et c'est pourquoi nous utilisons la seringue de Tony pour remplir le ballon pour que ça se fasse rapidement pour pouvoir contrôler l'hémorragie. And then this diagram is meant to represent what the inflated balloon condom would look like inside the uterus. Et la quatrième image va vous montrer ce qui se passe. En fait, on voit que le ballon est rempli d'eau et on voit tout l'espace qu'il prend dans l'utérus. So when inflated, this balloon is putting pressure against the walls of the uterus to help prevent bleeding from uterine atony. Et alors, à ce moment-là, une fois que le condom est rempli d'eau, il exerce une pression contre les parois intra-utérines, ce qui empêche le saignement. We also recommend placing gauze then into the vagina to help keep the balloon in place. Nous utilisons aussi de la gauze que nous plaçons dans le vagin afin d'aider à garder le ballon en place. We keep our balloons inflated for 12 to 24 hours. Et nous gardons le condom ou le ballon va rester rempli d'eau pour une période de 12 à 24 heures. We continue during that time to monitor blood loss as well as vital signs like heart rate and blood pressure. Et pendant ce temps-là, nous allons continuer à surveiller le saignement et la coagulation. And we would expect a significant improvement in bleeding to occur within 5 to 15 minutes after the balloon has been fully inflated. Une fois que le ballon est complètement rempli d'eau, nous nous attendons à avoir une baisse importante du saignement dans une période de 5 à 15 minutes. When deflating the balloon, 12 to 24 hours later, we will actually deflate it slowly over time to make sure that as the balloon decreases in size, we're not seeing increased bleeding. Et lorsque nous allons commencer à dégonfler le ballon, nous allons, après une période de 12 à 24 heures, nous allons le dégonfler graduellement et afin de nous assurer que le saignement ne recommence pas. If you are noticing increased bleeding as the balloon is deflated, you can simply replace that fluid and re-inflate the balloon. Si pendant le dégonflage, vous vous rendez compte qu'il y a une augmentation du saignement, vous n'avez qu'à le remplir à nouveau. The amount of water that a standard adult size condom can hold can be anywhere from 300 to 500 cc's of water. Et la quantité d'eau que le condom que le condom peut contenir, c'est entre 300 et 500 cc. And it is recommended to inflate the condom to its maximum capacity in order to provide the compressive forces needed. Et il est recommandé de remplir le condom de liquide à sa
capacité maximale pour obtenir les meilleurs résultats, pour qu'il fasse la compression que l'on recherche afin de cesser l'hémorragie. Sorry to interrupt. So I don't know how many slides you have left. If you have many slides, maybe we can continue this on another Wednesday, or if you don't have as many slides. Yeah, I'm actually on my last slide now, actually. Oh, great. Yeah. Perfect. Perfect timing. Okay. So some of the take-home points that I would want everyone to hopefully remember from today's discussion. Alors, les points principaux que j'aimerais que vous vous souveniez au sujet de la présentation d'aujourd'hui. Have a protocol. Make sure you have the opportunity to simulate these situations with your team before they occur. Alors, assurez-vous d'avoir un protocole en place et prenez le temps de faire des simulations afin d'être prêt à agir en cas de besoin. A protocol allows there to be standard or I'm sorry, identified personnel that should attend, as well as the order and the amounts of medications that can be given that are easy to reference. Et le protocole va vous permettre d'identifier le personnel qui doit se présenter en cas du fameux code Crimson, et aussi l'ordre d'administration des médicaments et la quantité des médicaments que l'on doit utiliser dans ce cas-là. Having a hemorrhage box is also helpful, as this can be easily portable and can contain the various medications that are required. Et avoir une boîte à hémorragie, c'est aussi très utile parce que vous savez qu'à ce moment-là, que vous avez sous la main tout ce dont vous avez besoin pour intervenir. Anticipating hemorrhage is also important. Anticiper que les hémorragies postpartum peuvent se produire, c'est aussi extrêmement important. And while there are recognized risk factors, again, remember that most hemorrhages will occur without any identifiable risk factors. Alors, comme on l'a dit plus tôt, il y a des indicateurs qui vont en fait des facteurs de risque que les femmes peuvent présenter, qui vont vous indiquer qu'il est possible qu'elles fassent une hémorragie postpartum. Cependant, comme on l'a dit plus tôt, dans la plupart des cas, ça se produit sans qu'aucun de ces facteurs de risque-là soit présent ou ait été identifié. And what I believe is most important is being able to manage this quickly. Et ce qui est le plus important dans tout ça, à mon avis, c'est une intervention très rapide. The three elements that are most important with treating postpartum hemorrhage are a recognition, then identification of the cause, and then initiation of treatment. Alors, les trois étapes les plus importantes, les plus cruciales, c'est de reconnaître qu'il y a présence d'hémorragie postpartum, d'en identifier la cause et d'intervenir très rapidement. I appreciate your time this morning and everyone's attention, and I look forward to a future conversation on the surgical management of postpartum hemorrhage when these options that we discussed this morning do not work. J'apprécie énormément votre présence et votre attention ce matin,
Et j'ai hâte de vous revoir pour une autre présentation dans laquelle je vais And I'm certainly available for any questions. vous expliquer comment procéder aux questions si vous en avez.